चलो आ जाओ बच्चों, आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखते हैं यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। तो चलो शुरू करते हैं। ए फॉर एप्पल, A for apple, बी फॉर बॉल, B for ball, सी फॉर कैट, C for cat, डी फॉर डॉग, D for dog, ई फॉर एलिफेंट, E for elephant, एफ फॉर फिश, F for fish, जी फॉर गॉट, G for goat, H for horse, H for horse, I for ice cream, I for ice cream, J for joker, J for joker, K for kite, K for kite, L for lion, L for lion, M for monkey, M for monkey, N for noodles, N for noodles, O for orange, O for orange, P for parrot, P for parrot, Q for quail, Q for queen, R for rose, R for rose, S for sun, S for sun, T for tiger, T for tiger, U for umbrella, U for umbrella, V for van, V for van, W for watch, W for watch, X for Christmas tree, X for Christmas tree, Y for yak, Y for yak, Z for zebra. Z for zebra.